Build a fire and gather round the tree. Fill a glass and maybe come and sing with me. So kiss me under the mistletoe. Pour out the wine, let's toast and pray for December snow. I know there's been pain this year, but it's time to let it go. Next year you never know. For now, Merry Christmas, we feel happy. We've both known love, but this love we got is the best of all. I wish you could see it through my eyes, then you would know. My God, you look beautiful right now. Merry Empathy Day Christmas. là cái ngày hội trao quyền cho học sinh đầu tiên của trường Nguyễn Siêu, và đúng như tên gọi của Empathy Day thì đây là cái ngày hội để lan tỏa cái sự đồng cảm đến với mọi người, lan tỏa cái sự kết nối giữa con người với nhau. Ngày Empathy thì bản thân tôi nghĩ là cái thông điệp mọi người có thể nhìn thấy được ngay đó là đem lại sự thấu cảm, cũng như là bày tỏ sự đồng cảm đối với tất cả mọi người. So just keep kissing me under the mistletoe. Pour out the wine, let's toast and pray for December snow. I know there's been pain this year, but it's time to let All it those go. emotions, do you just give up entirely? Have new hobbies, new mindsets, and new connections. Who here find happiness in food? Topics of resilience and risk-taking, which is very common to students like us, but we never really dare share that to anyone. And so being able to go up on stage and being able to just be raw with my emotions was amazing. Đừng bao giờ mà đóng khung bạn ý vào trong chỉ là một thứ thôi, mà chúng ta cứ thoải mái theo đuổi tất cả các cái passions của chúng ta, rồi tới lúc chúng ta sẽ có cái cách để chúng ta join lại tất cả những cái thế mạnh của chúng ta để chúng ta có thể làm một cái thứ, và khi đó thì cái thứ đó nó có thể tạo được một impact rất là lớn cho toàn bộ xã hội.